Okay, I'm gonna go down funny things right now. Whatever this is. What is this? Is this soft? Oh, it's hard. What is this? Who created the steps with like tires? Sí, ya vale madre, me dieron la cámara. Why would the police there? I think there's some event going on here. I do not know what it is. Hello, hola. ¿Qué está pasando? It's like a rodeo. Rodeo? ¿Es posible entrar o no? Go all the way right here. Ajá. Right in the corner is a black door. What's your name? Jeanette. Huh? Jeanette. Jeanette. ¿Y tú? My name is Ricardo. Mucho gusto. It's beautiful. Oh, gracias. Okay. See ya. Okay. So rodeo going on. What's happening here? Okay, is this the door? I don't even know. Disculpe. Aquí es la entrada. ¿Necesito pagar o no? Sí. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. 100 pesos? Sí. Ok, gracias. Hola. Uno. Mandaron a ayudarme. Me mandaron a ayudarme. Arroyo Seco, Holanda, Holy fuck, what is this? ¿Y tú, padre, cuál es la cerveza? What is going on? A ver, banda, el grito de las gritar. A ver, échale. El código de medios. Gente que se ha enamorado, lo idiota. El mejor sazón, pasitos y los prendijos. Corea. De Singapore. Singapore. Ah, Singapur. Sí. Singapur. Saludos. Saludos a Singapur. It's culture week this week. What is that? Oh my god, so cute. The backpack is here. I'm gonna go to the tent right now.
goats. Hey guys. Okay, we're at the Jalpan Reservoir right now in the day. Last night, me and Gabriel went here in the dark, and I went in the water in the dark. It was very scary because I couldn't see anything. The dog's coming. Él se sube a la moto. Oh. Okay, mira, Igor. No Súbete. way. Súbete. Vámonos. No, vente, vámonos. Súbete, Igor. No, it's so down. No hay problema. A la plaza. Es bonita la plaza, mira. Sí. Tranquila. Sí, muy tranquila. Okay, anyway, it looks really, really pretty in the day. And we're here at the signboard. It says it's the only source of water supply. It provides drinking water for the population of Jalpan de Serra. There's 43 aquatic and 108 residential species, 151 bird species. It's an important place for migratory birds. I see a lot of birds. Oh, someone's fishing. Look at all the birds on that little island. What are they doing? It's gonna be another hot day. At the peak of today, it's gonna be 37 degrees. Help me. Yesterday, the highest was 31. It was extremely hot. Wow, it's really pretty. Okay, so I found the name of the red bird. Oh my god, look at this beautiful red bird. I've never seen anything like this. Oh wow. It's singing, oh, it's calling out. It's called the northern cardinal. And I guess the little black birds on the island are American coot, so Gayaretta, what else? The great egret, I think I saw that just now on the island. Oh wow, so many roosters. Okay, I'm at the coffee shop, it's just too hot to work. No, it's the Rumpope Frappe. Pretty good. You have a baguette with salami and queso. Not bad. Why are you so excited? Esta es la melaza. Oh wow. Hey. Hey, cheekies. You guys have such skinny necks. Wow. Una cabaña, uno de los cuartos. Oh my god. Hello, guys. Oh my god, they're so big. Hey, oh my god. Pero es comida. ¿Eh? No. ¿No es comida? So, ¿cuánto cuesta un conejo? Ese, 80 pesos. Wow. That's so cheap. Poquito, ¿no? Poquito. En Singapore, muy caro. Sí. Sí. ¿Cuánto? Mis conejos. 3,000. ¿Qué? 100 pesos. Bueno, 3,000, sí. bueno, para ti 500. No. 500 porque... Para mí. porque tú 20. Okay, why are the cows coming back? Where are they going? The cows coming here. Why are you guys coming here? What are you guys waiting for? Are you guys waiting for food? La carga de esto, pero igual si mañana o pasado mañana. Okay, I'm still drinking beer. Ah, ustedes puro negro, ¿ah? Sí, eso. Hey, cow. Hey. No, it's so peaceful here. But the road is terrible. I don't think I would have been able to get out with my motorcycle. It's almost impossible. I would have been crying. We've just given up. Wow. It's
¿Subiste en tu moto? Acá, Ajá. en la cuatrimoto sí. ¿Pero en tu moto? No, Oh, so scary. no, esa sí. Sí, No es posible. No es posible, pero... Oh. Ve. Okay. What's happening? What? What happened? What? He just found an egg. Gallinas, pinches gallinas, ¿no? Ponen donde sea. Okay. En México los huevos se dan así en el campo. No. Sí, de veras. Dios. Son plantas de huevo. Plantas de huevo. Chao. Mira, Okay. vamos a caminar poquito. Okay, sí. Hola, papi. Ajá. My project, Sí. futuri, ¿Tu proyecto? ¿De qué? a futuro, Ajá. ¿Qué? es espacio de entrenamiento en el cerro con camping, Ah. como para entrenar todo lo que es la parte inferior de pierna. Sí, pues sentadilla. Esta ¿Con zona. equipos o no equipos? Ajá, con equipo, Ah, pero okay. equipo, So como en gimnasio. ajá, como un Ok, gimnasio, ajá. pero acá, bueno, pero más salvaje. Aquí es para lo que es brazo, Ajá. aquí Wow. para arriba Ajá. y allá Ajá. de meditación y yoga. ¿Cuánto tiempo necesitas hacer esto? 1 o 2 años, Mhm. poco a poco. Rete. ¿Qué significa rete? Okay, es un piercing, pero Pero es incómodo para que ya no chupen chiche. Oh, porque quieres vender la No, leche. porque Porque. para que la vaca se recupere también la vaca. Ah, okay. Ya deben de comer, ellos comer pasto. Comer... Ajá. Oh my god, it's crazy. I haven't seen rain like this for never in Mexico. This is nuts.